Yeah, we are live on YouTube. You can start. I'll just put the recording button on. O hidden life, vibrant in every, O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. थैंक यू। थैंक यू शिंदे जी आपकी यूनिवर्सल इन्वोकेशन के लिए। आप सभी का स्वागत है और एक अपनी त्रिवेणी की एक श्रृंखला में, जो इसका पार्ट 1 पहले हो चुका है, ब्रह्म मुहूर्त में मौन प्रार्थना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट प्रेयर इन ब्रह्म मुहूर्त। ये इनका लेंगी आभा जैमिन जी, जो हिंदी में प्रस्तुत करेंगी। और पहले तो त्रिवेणी यानी रेवा, रोहित लॉज और ज्योति लॉज का संगम, ये तीनों आपको सभी को स्वागत करते हैं। और हम ये अलग पार्ट 2 ब्रह्म मुहूर्त पे चलते हैं। तो आभा जैमिन जी ने उनका छोटा सा परिचय बहुत ही छोटे रूप में दिया है। आभा जी, आप संस्कृत की टीचर रही हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सितारिस्ट भी हैं, आप योगा वेलनेस कोच भी हैं और आप स्पिरिचुअल सीकर हैं। आप फिलहाल अभी तो अहमदाबाद में रहती हैं और आप ज्योति लॉज की मेंबर हैं। तो आभा जी, आपका स्वागत है। पार्ट 2 ऑफ ब्रह्म मुहूर्त में मौन प्रार्थना का महत्व, आज का पहला पार्ट। स्वागत है। थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एम आई ऑडिबल? Yes. ओके। तो जैसा कि अर्चना जी ने कहा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आत्मबंधन करती हूँ। वेरी डिवाइन इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रेजेंट हियर। आज का जो हमारा विषय था, बल्कि पिछला विषय था, ब्रह्म मुहूर्त में मौन प्रार्थना का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंट प्रेयर इन ब्रह्म मुहूर्त। तो आज हमारा ये इसका दूसरा पार्ट है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने बात की थी, हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में, उसमें हमने प्रेयर को 3 लेवल्स पे बांटा था। इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मैं बता रही हूँ। जिसमें हमने पहली जो प्रार्थना ली थी वो इच्छा की प्रार्थना ली थी, दूसरी जो ली थी वो समर्पण की प्रार्थना ली थी, और तीसरी प्रार्थना हमने बात की थी एकत्व की प्रार्थना। उसके बाद हमने कुछ उसकी टेक्निक्स देखी थी, विशेष साधनाओं के बारे में बात की थी, जिसमें प्रभात मौन था, फिर सांसों पर ध्यान था, फिर संवेदन साधना थी, फिर नाद योग साधना थी। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि इन सब के बावजूद भी क्या कारण है कि कभी कभी हमारी जो प्रेयर है वो अनआंसर्ड रह जाती है। क्या ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो प्रेयर है, जो हमारी प्रार्थना है, उसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। तो उसमें कई रीजंस थे, और जिसमें 6th और सबसे जो अंतिम कारण था, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रार्थना के पीछे आत्मिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, आत्मिक रूप से न जुड़ पाना। और जब तक प्रार्थना शब्दों और भावनाओं तक रहती है, तब तक वो केवल एक मेंटल प्रोसेस रहती है। लेकिन जब हमारा हृदय और चेतना दोनों उस प्रार्थना में उतरते हैं, तो वो प्रार्थना ब्रह्मांड के मूल तक जाती है। अब हम आज से इसका शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन। अब प्रश्न ये उठता है फ्रेंड्स कि इन बाधाओं को, जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कैसे हम पार करें। क्योंकि एक साधारण जो मनुष्य है वो अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कुछ मांगता है, लेकिन योगी ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि वो जुड़ता है। और यही याचक और साधक में अंतर है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने कुछ प्रभावशाली, कुछ तरीके और कुछ विधियां बताई, जिन्हें हम योग प्रार्थना कहते हैं। तो जिसमें जो पहली टेक्निक उन्होंने बताई वो है प्राण समर्पण ध्यान। यानी इस ध्यान में आंखों को बंद करके 10 बार गहरी सांस ली जाती है, और सांस को लेते समय ऐसी इंटेंशन डाली जाती है, यानी वो धारणा की जाती है कि हम ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हैं। और सांसों को छोड़ते हुए भी ये धारणा की जाती है कि जितनी भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी इमोशंस भी हैं नेगेटिव, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है?
ऐसा करने से हमारा शरीर और मन एक विशेष लय में आ जाते हैं। इसी को हमारे जो महर्षि थे उन्होंने सत्य संकल्प लय कहा। दूसरी विधि का नाम है नाभिक केंद्र प्रार्थना। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी प्रार्थना को नाभि के पास जो हमारा मणिपुर चक्र है वहां पर, उस पर वो फोकस करता है, केंद्रित करता है अपना ध्यान, और वहीं पर शब्दों को भी महसूस करता है, और वो कंपन सीधा ब्रह्मांड की चेतना तक जाता है। क्योंकि इस यही वो जो मणिपुर चक्र है, यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां हमारी ऊर्जा का जो स्रोत है वो सक्रिय होता है। और तीसरी विधि का नाम है त्रिकाल स्मरण प्रार्थना। इसमें क्या है, इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को ध्यान में रखकर प्रार्थना की जाती है। जैसे हम ये कहें कि हे ईश्वर, जो मेरे साथ घटित हुआ वो मेरे कर्मों का फल था, जो हो रहा है वो आपकी कृपा का फल है, और जो होगा वो आपके संकल्प के अनुसार होगा। चौथी प्रार्थना है स्वर योग प्रार्थना। इस विधि में हम क्या करते हैं, अपना लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाएं नॉस्ट्रिल्स जो है हमारे, उनकी लय को पहचानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रार्थना करते हैं। जैसे यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारा एक्टिव है तो शांति और प्रेम की प्रार्थना, और यदि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो हम शक्ति और साहस की प्रार्थना करते हैं। और यदि दोनों एक साथ चल रहे हों, जिसे हमारे ऋषियों ने सुषुम्ना का द्वार कहा है, खुलना, उस समय को हमारे ऋषियों ने परमात्मा से प्रार्थना करने का सर्वोत्तम समय कहा है। क्योंकि इस समय की गई जो प्रार्थना होती है वो सीधे ब्रह्मांड की चेतना में लय हो जाती। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बुक्स भी हैं, इसी को स्वर योग कहते हैं। पांचवी प्रार्थना है मानसिक प्रतिध्वनि प्रार्थना, जिसमें प्रार्थना को हम केवल बाहर से ही नहीं बोलते बल्कि उसे अपनी चेतना में भी सुना जाता है उस प्रार्थना को, और ऐसा लगता है जैसे वो शब्द जो है वो हमारे भीतर से ही गूंज रहे। और इस प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क, आत्मा तथा संपूर्ण ब्रह्मांड एक समान ध्वनि तरंगों में डूब जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इन तरीकों के बाद भी क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जो ये बताते हैं कि प्रार्थना का उत्तर आ रहा है? क्योंकि प्रार्थना फ्रेंड्स तभी पूरी होती है जब ब्रह्मांड उसके उत्तर में हलचल पैदा करता है। कई बार ये उत्तर सीधे ना आकर संकेतों के माध्यम से आता है, और ये जो संकेत हैं ये बहुत सटल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ध्यान और जागरूकता से ये पहचाने जा सकते हैं। यदि हम ध्यान रहे और अवेयर रहें हम, तो इनको पहचाना जा सकता है। तो हमारे ऋषियों ने ऐसे 7 संकेतों को के बारे में बताया है, और ये बताते हैं कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। तो इसमें पहला संकेत है अचानक भीतर से शांति का अनुभव करना। यदि प्रार्थना करने के बाद मन में अचानक से शांति आ जाए तो यह स्थिति है जब व्यक्ति की चेतना उस ईश्वर की चेतना से मिल चुकी होती है। और दूसरा संकेत है फ्रेंड्स, सपनों में दिव्य प्रतीक या डिवाइन सिंबल्स या गाइड आ जाते हैं कभी कभी, जैसे कोई प्रकाश दिखाई दे गया, कोई ऋषि या कोई देवी देवता दिखाई दे, तो ये संकेत है कि जो आंसर है वो भेजा जा चुका है। तीसरा संकेत है हमारा चारों ओर चीजों का अचानक से बदल जाना। जैसे कोई पुराना हमारा फ्रेंड आके अचानक मिल जाए, या कोई भी अनहोनी घटना जो है वो शुभ घटना में बदल जाए। चौथा हमारा सिग्नल है किसी पवित्र पुस्तक का, कोई भी होली बुक का अपने आप खुल जाना और उसके एक अमुक पृष्ठ पर उत्तर मिल जाना, उसका हमें आंसर मिल जाए। पांचवा संकेत है शरीर में अचानक से एनर्जी का बढ़ जाना, अचानक से ऊर्जा हम महसूस करते हैं और वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। गहराई से प्रार्थना सुनी जाने पर फ्रेंड्स, हमारे जो सटल सेंटर्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जो सूक्ष्म सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। और विशेष रूप से हमारी नाभि यानी हमारा जहां मणिपुर चक्र है, जैसा मैंने बताया आपको, दूसरा हृदय चक्र जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, और या आज्ञा चक्र में जो हमारा थर्ड आई है, इसमें हल्का सा कंपन होना दिव्य उत्तर का संकेत है। सिक्स्थ जो है यानी छठा संकेत जो है वो किसी अजनबी व्यक्ति का अचानक से वही बोल देना बात बिना किसी तर्क या संशय के।
सिक्स्थ में कोई भी अचानक व्यक्ति आ जाता है जिसको हम नहीं जानते और वही बात बोल देता है जो हमने सोची थी। और सेवेंथ जो है वो ये संकेत है कि अचानक हमें अपने अंदर से ही उत्तर मिल जाता है बिना किसी तर्क के, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। इसी को इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है। तो इन शब्दों के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ समाप्त होता है और अब सेकंड पार्ट उसके बाद हम शुरू करेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, Avaji. Now, for those who have joined late, the part Importance of Silent Prayer in Brahma Muhurt, part 1 has been done in Hindi, followed by Gujarati and then English. Kindly wait. So, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेतल बेन पंचाल को। हेतल बेन पंचाल जो गुजराती में ब्रह्म मुहूर्त में मौन प्रार्थना का महत्व बताएंगी। हेतल बेन का छोटा सा परिचय। आप शिक्षिका हैं 16 साल से, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप लड़कियों के बेहतर भविष्य और विकास के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं, जहां जरूरत महिलाओं के कौशल का उपयोग करके उनके लिए काम किया जाता है। आप लायंस क्लब की सदस्या भी हैं थराद शहर से, और आप अहमदाबाद लॉज की मेंबर हैं। हेतल बेन, आपका स्वागत है पार्ट 2 का पार्ट 1 इन गुजराती, ब्रह्म मुहूर्त में मौन प्रार्थना का महत्व। स्वागत है। નમસ્કાર, હેતલબેન પંચાલ। પહેલા જેમ આપણે વાત કરી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મૌનનું પ્રાર્થનાનું મહત્વ, એ જ છે હવે બીજો ફકરો, આપણો બીજો પાઠ। બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મૌન પ્રાર્થનાનું મહત્વ છે, પહેલો પાઠ છે એનો। બ્રહ્મ મુહૂર્ત એ ફક્ત જાગવાનો સમય નથી, પણ જાગૃત થવાનો સમય છે। એટલે કે આપણે જાગવાનું નથી, પણ અંદરથી જે અંતરાત્મા છે એને આપણે જાગવાનું છે। જ્યારે આખું વિશ્વ સૂતું હોય છે ત્યારે આત્મા આ સમય પોકાર કરી રહ્યો હોય છે, અને જો કોઈ તે પ્રાર્થના સાંભળે છે તો બ્રહ્માંડ તે સંકલ્પને તેના આદેશ તરીકે સ્વીકારે છે। આપણા ઋષિઓ અને સંતોએ તેમના આધ્યાત્મિક અભ્યાસ દ્વારા આ રહસ્ય સાબિત કર્યું કે બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન કરવામાં આવેલ કોઈ પણ સંકલ્પ સમગ્ર બ્રહ્માંડની ચેતના સુધી પહોંચે છે। બ્રહ્મ મુહૂર્ત પ્રાર્થના ફક્ત એક યાંત્રિક પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ એક એવી લાગણી છે જે વ્યક્તિને દિવ્યતા તરફ દોરી જાય છે। આ પ્રાર્થના ફક્ત શબ્દો નથી, પરંતુ વ્યક્તિના આત્માની ભાષા છે। જ્યારે બ્રહ્માંડ સાધકના આહવાનને ઓળખે છે ત્યારે તે પવિત્ર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પોતાને સંપૂર્ણપણે બ્રહ્માને સમર્પિત કરે છે। પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, આ પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી જોઈએ? શું ફક્ત શબ્દો બધું બદલી શકે છે, અથવા આ પ્રાર્થના કોઈ લાગણી સાથે જોડાયેલી છે કે ફક્ત નિયમિતતા સાથે? પ્રાર્થનાની અસર બોલાયેલા શબ્દો પર નહીં, પરંતુ તમે જે લાગણી સાથે કહો છો તેના પર આધારિત છે। બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન મન ખૂબ જ શાંત અને ગ્રહણશીલ હોય છે, કારણ કે આ સમય આપણું ચેતન મન સંપૂર્ણપણે વિશ્વ સાથે જોડાયેલું નથી। તેથી આ સમય કહેવામાં આવતી નાની પ્રાર્થના પર બ્રહ્માંડના સૌથી સૂક્ષ્મ સ્તરે ગુંજવા લાગે છે। અહીં હું કહેવા માંગુ છું કે પ્રાર્થનામાં અનુભવ શબ્દો કરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે। તમારે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે, આ મંત્ર શબ્દો નથી પણ ઉર્જા છે। જો આપણે તે ઉર્જાને યોગ્ય દિશામાં કેવી રીતે વાળવી જોઈએ તે જાણીએ તો તે ઘટનાઓના રૂપમાં આપણા જીવનમાં પાછો આવવાનું શરૂ કરે છે। જમીનમાં વાવેલા બીજની જેમ આપણી પ્રાર્થના પર બ્રહ્માંડની માટીમાં બીજ બની જાય છે। તે સમયની રાહ જોતી હોય છે જ્યારે તે અંકુરિત થશે અને ફળ આપશે। આ કારણોસર 3 મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે। પ્રથમ, શુદ્ધ ઈચ્છા, બીજું ઊંડી લાગણી, અને ત્રીજું સંપૂર્ણ શરણાગતિ। જ્યારે આ ત્રણેય એક સાથે આવે છે ત્યારે બ્રહ્માંડ તેને આદેશ નહીં પણ આમંત્રણ માને છે। આ જ કારણ છે કે આપણા ઋષિઓ મૌનને પ્રાર્થનાનો પાયો ગણાવે છે। શબ્દો મૌનમાં ભળી ગયા પછી જ આત્માનો અવાજ ઘૂસતો હોય છે અને તેને ટાળી શકાતો નથી। હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આવી શુદ્ધ ઈચ્છા અને શુદ્ધ ભાવના કેવી રીતે જાગૃત કરવી? કારણ કે મન સતત ભટકતું રહે છે। મનને શાંત કરવા અને આત્માને જાગૃત કરવાનો પ્રથમ અભ્યાસ મૌનમાં ઉતરવાનો
છે. આનો અર્થ એ છે કે સવારે ઉઠતી વખતે બોલશો નહીં, ફક્ત તમારી અંદરનું વાતાવરણ, તમારી આસપાસનું મૌન અને તમારી અંદર ઉભરતા સ્પંદનો અનુભવો કરો. કારણ કે આ મનમાં જ આપણે આપણા આત્માનો અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ. તે સમયે તમારા હાથ જોડો, તમારી આંખો બંધ કરો અને મનમાં એવી લાગણી લાવો કે હું ભગવાનની ખૂબ નજીક છું અને મારી દરેક પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવશે. આ લાગણી મનમાં ઊંડાણ બનાવશે. હવે ધીમે ધીમે મનમાં એક ધીમી પણ શક્તિશાળી સ્પંદનો ઉત્પન્ન થતી અનુભવો અને આ સ્પંદન એક પુલ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેના દ્વારા આપણી ચેતના બ્રહ્માની ચેતના સાથે જોડવાનું શરૂ કરે છે. પછી ઊંડો શ્વાસ લેતા પ્રાર્થના કરો, હે ભગવાન, મને તમારા પ્રકાશથી ભરો અને તમારા મનમાં રાખો કે આ જ પ્રકાશ તમારી અંદર ગુંજી રહ્યો છે. અને આ પ્રથાને સંકલ્પ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે, જ્યાં લાગણી એટલી હદે સશક્ત બને છે કે તમે ફક્ત વિચારો જ નહીં પરંતુ વાસ્તવિકતા બની જાય છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો એવું પણ માનતા થયા કે બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન આપણા મગજના તરંગો એટલે કે આલ્ફા અને થીટા તરંગોના રૂપમાં હોય છે અને આ તરંગો સીધા આપણા અર્થ જાગૃત મન સાથે જોડાયેલા હોય છે. જો કોઈ લાગણી અથવા સંકલ્પ આ સ્થિતિમાં વારંવાર પુનરાવર્તિત થાય તો તે પણ આપણા જીવનનો એક ભાગ બની જાય છે. જો કે ક્યારેક જ્યારે મન સ્થિર નથી હોતું ત્યારે આળસ, બેચેની, ચિંતાની લાગણીઓ ઊભી થાય છે અને આ સમયે બીજી એક પ્રથા ઉમેરવાની જરૂર છે. અને એ કૃતજ્ઞતાની પ્રાર્થના જ્યારે આપણે માંગવાને બદલે આભાર માનવાનું શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે બ્રહ્માંડ આપણે સૌથી વધુ ઊંડાણપૂર્વક જોડાવાનું શરૂ કરે છે, કારણ કે માંગવા કરતા સ્વીકૃતિમાં ઘણી વધારે શક્તિ હોય છે. હવે અહીં પ્રશ્ન એ છે થાય છે કે શું આ પ્રાર્થના કોઈ ચોક્કસ દિશામાં મુખ કરીને કરવી જોઈએ, કોઈ ચોક્કસ મુદ્રામાં બેસીને ચોક્કસ મંત્રનો જાપ કરીને બ્રહ્માંડની શક્તિ વધારવી જોઈએ? આપણા પ્રાચીન ઋષિઓએ પોતાના અનુભવ દ્વારા સાબિત કર્યું છે કે પૂર્વ દિશા જ્યાં સૂર્યપ્રકાશ પ્રથમ પૃથ્વીને સ્પર્શે છે તે સૌથી ઉર્જાવાન છે અને પૂર્વ દિશા તરફ મુખ કરીને બેસીને આપણે તે દૈવી ઉર્જા સાથે સીધા જોડાઈ જઈએ છીએ. આપણે જે મુદ્રામાં બેસીશું તે પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે કે સુખાસન, વજ્રાસન કે પદ્માસનમાં પીઠ અને ગરદન સીધી રાખીને અને બંને હાથ ઘૂંટણ પર રાખીને બેસો. આંખો થોડી બંધ રાખવી જોઈએ. આ મુદ્રા શરીરને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે. પતંજલિ એમ પણ કહ્યું હતું કે હે સ્થિરમ સુખમ આસનમ, જેનો અર્થ એ છે કે શરીર ન તો ખૂબ તંગ હોવું જોઈએ અને ન તો ખૂબ હળવા હોવું જોઈએ. તે દીવાની જ્યોત જેવું હોવું જોઈએ, કંપન વિના. હવે ચાલો તે ચોક્કસ શબ્દો વિશે વાત કરીએ જેને ઋષિએ મંત્રો કહ્યા છે. જો કે એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ મંત્રો જાદુ નથી. મંત્રો એટલે શબ્દો દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે આપણે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કહીએ છીએ ત્યારે ફક્ત તે એક વાક્યથી આગળ વધે છે અને આપણને બ્રહ્માંડ ચેતનાના સ્ત્રોત સાથે જોડે છે, જેને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ. જ્યારે રાત્રિ શાંત વાતાવરણમાં આ મંત્રનો પાઠ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની અસર અનેક ગણી વધે છે. જો કે તેની સાથે સકારાત્મક લાગણીઓ રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે બ્રહ્માંડ સ્પષ્ટતાને પસંદ કરે છે. તેથી સ્પષ્ટ અને સકારાત્મક ઈરાદા સાથે પ્રાર્થના કરો. અહીં એક બીજી વાત મહત્વપૂર્ણ છે અને તે પ્રાર્થનાનો પડઘો. એટલે કે જ્યારે એક જ લાગણી અને એક જ શબ્દો નિયમિતપણે એક જ સમયે પુનરાવર્તિત થાય છે ત્યારે તે સ્પંદનો કાયમી બની જાય છે. આપણા ઋષિ આ ગુપ્ત નિત્ય સાધના કહી છે. અને અહીં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જો આપણે દરરોજ એક જ સમય એક જ શબ્દોનું પુનરાવર્તન કરીએ છીએ તો શું તે યાંત્રિક નહીં બને? આનો જવાબ એ છે કે જ્યારે એક જ પ્રાર્થના નિયમિતપણે એક જ નિશ્ચિત સમયે કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ફક્ત શબ્દો જ નહીં પણ કાયમી. હેતલજી, પાર્ટ 1 ત્યાં સુધી છે, ડિવાઇન કોન્શિયસનેસ સુધી, પેજ 5. વહેતી પ્રાર્થનામાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. આ એક હેતલજી, વિજ્ઞાન છે. યસ સર. ડિવાઇન કોન્શિયસનેસ સુધી પાર્ટ 1 છે, 5th પેજ પર. હા સર. ઓકે. આપણા મગજનું ન્યુરોનલ નેટવર્ક વારંવારના અભિવ્યક્તિઓને વધુ ઊંડાણપૂર્વક શોષી લે છે
તેથી જ જ્યારે આપણે દરરોજ એક પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તે નવી લાગણીઓ સાથે કરીએ છીએ ત્યારે તે શબ્દ એક નવો ચમત્કાર બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાન અમને શાંતિ આપો, જો આપણે તે ક્ષણે ગુસ્સે અથવા હતાશ હોઈએ છીએ તો આપણા શબ્દો એને ઉર્જા એકવિધ હશે. જો કે આપણે આપણા આંખો બંધ કરીએ અને પ્રકાશથી ઘેરાયેલી શાંતિનો અનુભવ કરીએ તો આ શબ્દો આપણી અંદરથી જ નીકળે છે. આ આપણા અંતરાત્માનો અવાજ છે અને બ્રહ્માંડ આ અવાજ સાંભળે છે. તેથી જો આપણે થોડી ક્ષણો માટે મૌન રહી અને આ પ્રાર્થનાનો અનુભવ કરીએ અને જ્યાં સુધી આ શબ્દો આપણી અંદરથી બહાર ન આવે ત્યાં સુધી બોલતા ન રહીએ તો ધ્યાનમાં રાખવાનો બીજો એક ગહન મુદ્દો એ છે કે જો આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણી પ્રાર્થનાઓ દરરોજ નવી લાગે તો આપણે જીવનના અનુભવને આપણી પ્રાર્થનામાં સમાવેશ કરવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે જો આપણે એક દિવસ કોઈને માફ કરીએ છીએ તો બીજા દિવસે પ્રાર્થનામાં કહીએ છીએ કે પ્રભુ મને ક્ષમાનો અનુભવ કરાવવા બદલ આભાર. પછી વધુ ક્ષમાનો અનુભવ કરો. હવે આ પ્રાર્થના હવે આંતરિક નથી પણ જીવન છે. આ રહસ્ય છે કે કોઈ પણ પ્રાર્થના આત્માનો અવાજ બની જાય છે. સર, માય ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓવર. थैंक यू हेतल बहन, थैंक यू. Welcome, ma'am. गुजराती में क्या? अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कौस्तुभ भटबड़े जी को, जो इंग्लिश में बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट प्रेयर इन ब्रह्म मुहूर्त पार्ट 2 का पार्ट 1. मगर उसके पहले छोटा सा परिचय कौस्तुभ भाई का. कौस्तुभ भटबड़े जी, आप IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियर 1981 में पास हुए हैं. अभी फिलहाल आप सेक्रेटरी ऑफ MTF यानी महाराष्ट्र थियोसॉफी फेडरेशन और TS पुना लॉज के हैं. आपने HR पद में भी कार्य किया है और वर्तमान में आप पूरी तरह से यहाँ सक्रिय हैं. आप ये भी नहीं, और पारिवारिक परंपरा से आप थियोसॉफिस्ट भी हैं. आपने थियोसॉफी और ब्रह्म विद्या में विरासत में प्राप्त तो हुई है, मगर आपकी बहुत ही इसमें रुचि है. तो कौस्तुभ भाई, I welcome you to say in English part 1. Yeah, thank you. Are you able to hear me? Yes. Okay. So we had reached a particular place from where how can these obstacles be overcome? An ordinary person asks God for something in their prayers, but a yogi does not ask for anything from God, but he connects with him. This is the difference between a beggar and a seeker. For this, our sages developed some effective methods or techniques, which we call yoga prayer. The first method is Prana Samarpana Dhyana, in which 10 deep breaths are taken with eyes closed. While inhaling every breath, imagine that you are taking in energy from the universe. And while exhaling, imagine that you're releasing all your negative thoughts like fear, anger, jealousy, etc. By doing this, our body and mind come into a special rhythm, which our sages called Satya Sankalpa Laya. The second method is called Nabhi Kendra prayer, in which a person focuses their prayer on the Manipur chakra located near the navel and feels the words there. The vibrations reach the consciousness of the universe directly because this is where the source of our energy is activated. The third method is called Trikala Smriti prayer, in which prayers are offered keeping in mind the past, present, and future. For example, we say, "O God, whatever happened to me was the result of my actions. Whatever is happening is the result of your grace, and whatever will happen will be as per your will." The fourth prayer is called the Swara Yoga prayer. In this method, we recognize the rhythm of our right and left nostrils and pray accordingly. If the left nostril is active, pray for peace and love. If the right nostril is active, pray for strength and courage. If both are moving together,
what our sages call the opening of the Sushumna door. This time, our sages have described as the best time to pray to God because prayers offered at this time directly merge into the consciousness of the universe. The fifth type of prayer is mental resonance meditation, in which the prayer is not merely spoken out loud, but heard within our consciousness as if the words are resonating within us. In this process, our mind, soul, and the entire universe are immersed in the same sound waves. Even after these methods, there are any signs indicating that a prayer is being answered? A prayer is complete only when the universe stirs in response. Sometimes this answer does not come directly, but it comes through signals. These signals are subtle, but can be recognized with meditation and awareness. Our sages have described 7 secret signs which indicate our prayer has been heard. The first sign is a sudden feeling of inner peace. If peace suddenly comes to the mind after praying, this is a state when one's consciousness has merged into God's consciousness. The second sign is the appearance of the divine symbol or guides in a dream. If you see any light, sage, or any goddess or god, it's a sign that the answer has been sent. The third sign is a sudden change in things around, like suddenly meeting an old friends or some unfortunate incident turning into an auspicious event. The fourth sign is a holy book opening automatically and the answer being found on a particular page. The fifth sign is a sudden surge of energy or a vibration felt in the body. When a deep prayer is heard, it affects the subtle centers of our body, especially a slight vibration in the navel, heart, or Ajna chakra is a sign of a divine answer. The sixth sign is a stranger suddenly coming and saying the same thing that we were thinking about. The seventh sign is the deepest sign of the universe, in which a clear answer is suddenly received from within. Within, without any logic or doubt. This is called intuition, or the voice of the soul. Only through practice can these 7 signs be recognized. Over. थैंक यू कौस्तुभ भाई। आभा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी पार्ट 2 कंक्लूडिंग पार्ट के लिए। काइंडली अनम्यूट। जी जरूर। Am I audible? यस। ओके। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये साइन देखे और 7th में हमने यही बताया, इसी को बताया कि हम इसको इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। तो ये पहचाने कैसे जाएंगे? तो ये केवल प्रैक्टिस के थ्रू ही पहचाने जा सकते हैं, ये जो भी सिग्नल्स हैं 7 जिनके बारे में हमने बात की। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर न केवल हमारी प्रार्थना को सुने बल्कि हमारे सामने प्रकट भी हो, तो एक और साधना है जिसको बहुत कम ऋषियों ने अपनाया है, और वो साधन है अंतर्यामी प्रार्थना साधना, जिसमें योगी अपने हृदय को इतना पवित्र और शुद्ध बना लेता है और भाव को इतना गहरा कर लेता है कि स्वयं ईश्वर उसकी चेतना में उतरने लगता है। और इस साधना की शुरुआत होती है मौन से। लेकिन ये मौन साधारण नहीं होता है, इसको इनर साइलेंस कहते हैं, जहां विचारों की भी कोई हलचल नहीं होती। यानी इसके लिए आंखों को बंद करके साधक ईश्वर को कहता है कि प्रभु मैं यहां हूं। तो ये संकेत है कि हम तैयार हैं। इस साधना का अगला चरण है प्राण संवेदन, यानी अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को पर ध्यान देना कि किस पल में, किस क्षण में ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और धीरे धीरे अभ्यास करने पर यह महसूस होने लगता है कि सांस केवल एक हवा नहीं है, केवल एयर नहीं है जिसको हम सांस कहते हैं, बल्कि एक ये दिव्य स्पर्श है ईश्वर का। तीसरे चरण में आता है प्रार्थना का कंपन। जब हम पूरी एकाग्रता के साथ इस प्रार्थना को मन में दोहराते हैं तो धीरे धीरे ये कंपन पूरे शरीर में वाइब्रेट होने लगता है, फैलने लगता है, और वो स्थिति पैदा हो जाती है जब शब्दों के स्थान पर केवल भाव ही रह जाता है। और धीरे धीरे ये अवस्था भी आती है जब व्यक्ति को अपने शरीर का आभास नहीं होता, सांस धीमी पड़ जाती है, और एक पल ऐसा आता है जब व्यक्ति के अंदर एक प्रकाश पैदा हो जाता है, ऐसा शांत और अद्भुत प्रकाश, और यहीं से व्यक्ति में फ्रेंड्स बदलाव आने लगता है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, वाणी मौन हो जाती है। अब उसके काम उसके नहीं रहते हैं, उसके पर्सनल नहीं रहते, बल्कि एक दिव्य शक्ति के माध्यम से होने लगते हैं। इसी को हम परमात्मा या डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ये अवस्था स्थायी है? नहीं, स्थायी नहीं है। यदि हम उसे साधना से पोषित नहीं करेंगे तो इसके लिए प्राचीन विधि है जिसको कहते हैं त्रिकाल प्रार्थना प्रणाली। ये प्रणाली केवल यांत्रिक अभ्यास न होकर एक जीवन शैली है जिनमें 3 विशेष काल यानी प्रातः काल, मध्याह्न और रात्रि को हम ईश्वर से जुड़ने के लिए चुना गया है। इन तीनों को हमारे महर्षियों ने इसलिए अपनाया इन्हें, क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उन्होंने जाना कि इन 3 समयों पर विशेष रूप से होती है। जैसे सागर की लहरें ज्वार भाटे के समय तीव्र होती हैं, वैसे ही चेतना की तरंगें भी इन 3 समयों पर विशेष रूप से सक्रिय होती हैं और परमात्मा के पास पहुंचने का सरल मार्ग बना देती हैं। प्रातःकालीन मुहूर्त वो समय है जब संपूर्ण प्रकृति एक दिव्य मौन में होती है, और इस समय मन उतना अधिक सांसारिक प्रभावों में नहीं आया होता है। तो यदि इस समय मौन रहकर ये कहा जाए कि हे सर्वात्मा, आज मैं आपका साथ चाहती हूँ, तो ये शुभ संकल्प पूरे दिन भर की चेतना को दिव्यता से भर देगा। दोपहर की प्रार्थना यानी मध्याह्न की प्रार्थना तब की जाती है जबकि मन दैनिक कार्यों में सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। इसीलिए यदि हम 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखों को बंद करके भीतर से एक भाव जगाएं और कहें कि परमात्मा, जो भी मैं कर रही हूँ आपके लिए ही कर रही हूँ, तो वही प्रार्थना साधना में बदल जाती है। और रात की प्रार्थना फ्रेंड्स वो क्षण है जबकि दिन भर के कार्यों को करके आत्मा अपने घर वापस लौटने को होती है, और इस समय की गई प्रार्थना बहुत अधिक भावपूर्ण होती है। तो उस समय केवल इतना कहा जाए कि हे परमात्मा, मैं दिन भर इतना गिरी, फिर भी आपने मुझे संभाल लिया। फिर परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव करें, तो यही प्रार्थना ध्यान में बदल जाती है। और ये त्रिकाल प्रणाली व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा को जगा देती है जहां पर चेतना उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां पे केवल डिविनिटी यानी दिव्यता ही शेष रह जाती है। किंतु अभी भी प्रश्न उठता है कि क्या यह त्रिकाल प्रणाली पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि बहुत से साधकों को त्रिकाल संध्या करने पर भी परमात्मा की उपस्थिति महसूस नहीं होती, क्योंकि मांगने की आतुरता में स्वीकार करने की कला को, एक्सेप्टेंस को हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब भी मांगा जाता है हम भूल जाते हैं कि सच्ची प्रार्थना मांगने से नहीं बल्कि समर्पण से शुरू होती है। क्योंकि हम सब मांगते रहें तो याचक बनकर रह जाएंगे। तो प्रार्थना तभी सच्ची और बलवती होती है जब हम मांगने के स्थान पर चुनते हैं, क्योंकि जब मौन हो जाता है तब परमात्मा बोलता है। और यही वो बिंदु है जहां से प्रार्थना ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, यानी रूपांतरित होनी शुरू हो जाती है, शब्द से ऊर्जा में और ऊर्जा से उपस्थिति में। लेकिन क्या मौन ही काफी है? शायद नहीं, क्योंकि मौन तब तक काम नहीं करता है जब तक कि उसमें हृदय का भाव न हो। यही भावयुक्त प्रार्थना कहलाती है, क्योंकि भाव में ही शक्ति है जो ईश्वर को आकर्षित करती है। जैसे 2 व्यक्ति, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 2 व्यक्ति हे भगवान या ओ गॉड कहते हैं, तो एक व्यक्ति बिना किसी भाव के आदत के अनुसार कहता है और दूसरा व्यक्ति उसे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कहता है, मानो उसकी सांस ही उस वक्त थमने वाली हो। तो यहाँ पहले की प्रार्थना जो है वो तो हवा में विलीन हो जाती है, लेकिन दूसरे की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, और यही है भाव की शक्ति फ्रेंड्स। भाव कोई संयोग नहीं है बल्कि एक अभ्यास है। जैसे शरीर को साधने के लिए हम योग करते हैं, वैसे ही भाव को जगाने के लिए हृदय की साधना करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अब इसको यदि सही तरीके से किया जाए तो यही प्रार्थना जो है दिव्य बन जाती है। और भाव को जगाने के भी कई तरीके हैं। पहला तरीका है स्मरण, जिसके अंदर अपने इष्ट के साथ जो साधक है भावनात्मक संबंध बनाता है।
ये भाव की पहली चिंगारी। दूसरी विधि है कल्पना, यानी ये साधना की गुप्त भाषा है। इसमें आंखों को बंद करके इष्ट को अपने सामने बैठा हुआ महसूस करते हैं कि वो सामने बैठा हुआ है। और तीसरी विधि है सांस के साथ प्रार्थना। जब प्रार्थना करते हुए अपनी सांस को भी उसके साथ जोड़ लिया जाए तो भाव शरीर में होकर बहने लगता है। चौथी विधि है मौन सेवा। जब हम किसी जरूरतमंद की भाव कोई भी हो वो, उसको बिना बताए अपने नाम को उसकी गुप्त सेवा करते हैं। तो इस अभ्यास से क्या होता है फ्रेंड्स, हृदय का बंधन खुल जाता है और ये प्रार्थना अब शब्द न रहकर ब्रह्मांड की पुकार बन जाती है। इस पुकार को ईश्वर भी अनसुना नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी भाव होने पर भी प्रार्थना क्यों अधूरी रह जाती है, ये प्रश्न भी साधक के अंदर कभी न कभी उठता है। क्या वो पक्षपाती है जो किसी की एकदम सुन लेता है और किसी से वर्षों तक प्रतीक्षा कराता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर पक्षपाती बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका उत्तर हमारे भाव के साथ साथ की तैयारी पर भी निर्भर करता है, यानी हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। क्या बीज बोने के साथ ही फल प्राप्त होता है? तो जैसे बीज को पर्याप्त भूमि, जल और प्रकाश चाहिए, उसी प्रकार से प्रार्थना भी एक बीज है, यानी भीतर की भूमि। क्या हुआ? हमारा मन। यदि वो साफ नहीं है, उसके अंदर क्रोध, लालच, ईर्ष्या की परतें जमी है, तो बीज जो है वो जड़ को पकड़ नहीं पाता है। लेकिन यदि जीवन में ईमानदारी और प्रेम और सेवा को पहले से ही वो जी रहा होता है, तो उसका फल यानी ईश्वर का उत्तर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ब्रह्मांड बिना बोले ही पकड़ लेता है, क्योंकि ये प्रार्थना भाव के साथ साथ समर्पण के साथ भी की जाती है। समर्पण का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये वो अवस्था है जहां साधक अपने को ईश्वर पर इस प्रकार से छोड़ देता है जैसे कोई नदी समुद्र में अपने आप को छोड़ देती है, बिना प्रयास किए हुए, अत्यंत सहजता के साथ। समर्पण का अर्थ क्या है कि केवल तू है, अब मैं नहीं। अब साधक की व्यक्तिगत प्रार्थना ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाती है। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, डिवाइन प्लानिंग। यही वो रहस्य है जहां समर्पण के साथ की गई प्रार्थना कभी भी अस्वीकार नहीं होती, क्योंकि अब मैं के स्थान पर तू यानी परमात्मा जुड़ा है। लेकिन क्या भाव और समर्पण ही पर्याप्त है पहुंचने के लिए? यहाँ पर एक रहस्य और जुड़ा है फ्रेंड्स, वो है नाद यानी ध्वनि का कंपन। कुछ विशेष ध्वनियां या मंत्र हैं जो यदि ब्रह्म मुहूर्त में बोले जाएं तो वो प्रार्थना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओमकार, महामृत्युंजय मंत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये अनहत नाद से भरा हुआ है फ्रेंड्स। इसी वजह से हमारे ऋषियों ने इसे शब्द ब्रह्म कहा, यानी शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सृष्टि का आधार है। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है तो केवल शब्दों को नहीं बोल रहा होता है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाकर उसको दिशा दे रहा होता है। और गायत्री मंत्र इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब इसको ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा भाव और समर्पण के साथ उच्चारण करते हैं तो इसका कंपन हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली यानी हमारी नाड़ियों और चक्रों को सक्रिय करता है। और ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसे कहते हैं। उच्चारण की ध्वनि, लय और उसका कंपन, ये तीनों चीज मस्तिष्क की लहरों को जो है स्थिर करती हैं और उसको ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि ध्वनि का प्रभाव बाहर होने के साथ साथ भीतर भी होता है। और ध्वनि का कंपन जो है हमारे मेरुदंड से लेकर मस्तिष्क तक जाकर उस ज्ञान को सहज बना देता है। और लेकिन ये मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब उसके साथ साथ भाव, ध्यान, एकाग्रता और समर्पण जुड़ा हुआ हो। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए मंत्र बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि इस समय मन शांत होता है और पूरा ब्रह्मांड उसको सुनने के लिए तैयार होता है। लेकिन क्या केवल मंत्र पर्याप्त हैं या उसके साथ कोई विशेष मानसिक अवस्था भी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ध्यान वो सेतु है जो हमें मन से पार ले जाता है, शब्दों से भी परे ले जाता है। यह हमें उस मौन तक ले जाता है जहां पर ईश्वर की अनुभूति जो है सबसे अधिक गहन रूप में होती है। और ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे मन, शरीर, विचारों और इच्छाओं से दूर हट जाता है और मौन में उतरने पर प्रार्थना स्वयं चेतना बन जाती है। और हमारे ऋषियों ने इसको ध्यान योग कहा, जहां मन, प्राण और आत्मा एक ही बिंदु पर टिक जाते हैं फ्रेंड्स। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस बिंदु पर समेटने का यानी उस पर केंद्रित करने का काम है जहां केवल
उसकी साधक की चेतना ही रह जाती है। और ऐसी अवस्था में किया गया कोई भी छोटा बड़ा संकल्प सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। अब वो इच्छा न होकर चेतन ऊर्जा बन जाती है और यही ऊर्जा हमारे जीवन में घटनाओं को आकार देने लगती है। लेकिन क्या ध्यान में बैठना ही पर्याप्त है या कोई और प्रक्रिया भी है जो इसको और प्रभावशाली बना देती है? तो ये प्रक्रिया है मौन की साधना, जिसे ऋषियों ने मौन व्रत कहा। यानी ये वो गहन दशा है जहां पर सभी विचार शांत हो जाते हैं और इस मौन में साधक केवल सुनता है, कहता नहीं। ये मौन भीतर के संवाद को भी शांत कर देता है और उस मौन में की गई प्रार्थना अब प्रश्न न रहकर उत्तर बन जाती है। और मौन में बैठकर साधक एक प्रकार की गुंजाइश बना देता है जिसमें ब्रह्मांड अपना संकेत भर देता है, और ये संकेत विचारों, अनुभूतियों या कभी कभी स्पष्ट शब्दों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। इसे ऋषियों ने इंट्यूशन कहा, जो मौन में ही सुना जा सकता है। और इस मौन अभ्यास में केवल शांत होकर मन को सांसों पर टिकाकर हर विचार को बिना किसी विरोध के जाने देना है। लेकिन ये मौन कितना गहरा हो, क्या इसे धीरे धीरे साधा जाता है या वैसे ही मन को भी अभ्यास के द्वारा शांत किया जा सकता है? तो इसके लिए शरीर को स्थिर रखकर आंखें बंद करके सांसों के आने जाने और उन दोनों के बीच के अंतर को महसूस करना है। यानी इनहेल और एक्सेल के बीच के अंतर को महसूस करना है। और ऐसे अभ्यास करने पर जैसे जैसे सांसें हमारी धीमी होती चली जाती हैं, विचार मौन होते चले जाते हैं। और जैसे ही विचारों का प्रवाह रुक जाता है, उसी क्षण एक अद्भुत ऊर्जा पैदा हो जाती है और साधक को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना में केवल मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ही होते हैं या इसका प्रभाव हमारे भौतिक जीवन पर भी पड़ता है? तो इसका उत्तर है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्म संपर्क और ईश्वर संपर्क केवल व्यक्तिगत शांति तक नहीं रहकर हमारे संपूर्ण जीवन में झलकने लगता है और हमारी चेतना एक ऐसे प्रकाश से भर जाती है जो जीवन के हर पहलू यानी हर संबंध में प्रकाश फैला देती है। जहां पहले परिवार में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता था, अब मौन में इसका उत्तर मिलने लगता है। जीवन में ठहराव आ जाता है। आपसी संबंधों में यदि दूरी है, प्रेम की कमी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई जो भी प्रार्थना है फ्रेंड्स, वो संबंधों में मधुरता भी लाने लगती है। और यही नहीं, इसका जो क्षेत्र क्यों लाने लगती है? क्योंकि अब हम दूसरे को बदलने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं और इसका जो प्रभाव है वो हमारी नौकरी में भी रहता है। हमारे जो निर्णय हैं वो अधिक शांत और स्पष्ट होने लगते हैं। तो हमारे जो सहकर्मी थे, जो पहले हमारे बहुत ही हमारी आलोचना करते थे, हमें पसंद नहीं करते थे, वो अब हमें अपना गाइड मानने लग जाते हैं, हमें अपना पथ प्रदर्शक मानने लगते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम इसको अपनी जीवन शैली बनाएं, एक लाइफस्टाइल। और ये एक शुरुआत है अपने अंदर की दिव्यता को महसूस करने की। ये केवल एक द्वार है। तो यदि हम चाहते हैं कि ये यात्रा कभी नहीं रुके, तो हमें चाहिए, बल्कि हर किसी को चाहिए कि वो इसे हर दिन, हर पल और अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाए फ्रेंड्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा यह पार्ट 2 समाप्त हो जाता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आभा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेतल बैग, प्लीज कंक्लूडिंग पार्ट गुजराती में करें। ओके, नमस्कार वंस अगेन। ભાગ 2। અહીં બીજો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે, શું ફક્ત શબ્દો ને લાગણીઓ પૂરતી છે કે પછી કોઈ એવો દિવસ કે સમય છે જ્યારે પ્રાર્થનાની શક્તિ 100 ગણી વધી જાય? કુદરત પાસે એક અલૌકિક ઘડિયાળ છે જે અદ્રશ્ય દરેક દિવસના દરેક ક્ષણને એક ખાસ ઉર્જાથી ભરે છે। જો આપણે આ કોસ્મિક ઘડિયાળ સાથે પોતાને જોડીએ તો આપણી પ્રાર્થના ફક્ત સંકલ્પો રહેવાનું બંધ કરી દેશે અને કોસ્મિક ઘટનાઓ બની જાય છે। આ ક્ષણો ભારતીય પરંપરામાં મુહૂર્ત, તિથિ અને નક્ષત્રો તરીકે ઓળખાય છે। પરંતુ આ શબ્દો ફક્ત જ્યોતિષીય નથી, પરંતુ ચેતનાના વિજ્ઞાન સાથે સંબંધિત રહસ્યો છે। બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન કરવામાં આવતી પ્રાર્થનાઓ શક્તિશાળી હોય છે કારણ કે તે સમયે પૃથ્વી, સૂર્ય અને આપણો આત્મા એક ખાસ સંતુલનમાં હોય છે। આ સંતુલન સૂર્યોદય પહેલા લગભગ 96 મિનિટ સુધી રહે છે। આ સમય દરમિયાન વાતાવરણમાં અંધકાર દૂર થાય છે અને સત્ય જાગૃત થાય છે। આ સમયગાળાને દેવયાન કાળ કહેવામાં આવે છે કારણ કે દેવતાઓ સાથે સીધો સંપર્ક શક્ય છે।
વધુમાં ચોક્કસ દિવસો પોતે જ કોસ્મિક ઉર્જાનું કેન્દ્ર બની જાય છે. જેમ કે પૂર્ણિમા, અમાવસ્યા, સંક્રાંતિ અને એકાદશી અને મહાશિવરાત્રી આ તારીખો પર કરવામાં આવતી પ્રાર્થના ફક્ત વ્યક્તિગત જ નહીં પરંતુ તે દિવસની સામૂહિક ઉર્જાને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે અને એક એવા ક્ષેત્રમાં પરિવર્તિત થાય છે જેમ શાંત તળાવના મોજા જો સમય અને સ્થળ યોગ્ય હોય તો દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ શકે છે. પ્રાર્થના દરમિયાન પર્યાવરણની શુદ્ધતા પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જો ધૂપ, દીવો, શાંત અને ખુશનુમા મંત્રોચ્ચાર અને વાંસળી, સિતાર અથવા ઘંટ જેવા સુખદ વાદ્યના અવાજ સાથે પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો તેમના અવાજો બ્રહ્માંડના સ્પંદનોને પણ આકર્ષે છે. આ જ કારણ છે કે આપણા મંદિરોમાં ઘંટ વગાડવાની પરંપરા છે, કારણ કે ઘંટનો અવાજ ચોક્કસ પ્રકારના સ્પંદનોને આકર્ષે છે. વધુમાં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે ક્યારેક બ્રહ્માંડ પોતે સંકેતો આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ દેખીતા કારણ વગર આંખોમાંથી આંસુ વહે છે અથવા મન અચાનક શાંત થઈ જાય છે અથવા કોઈ જૂના સંકલ્પની યાદ અચાનક ઉભરી આવે છે તો આ પણ સંકેતો છે કે બ્રહ્માંડ સાંભળવા માટે તૈયાર છે. જો તે સમયે શાંતિથી અને મનથી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે તો તે આપણા ભાગ્યને સીધી અસર કરી શકે છે. છતાં પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે, શું પ્રાર્થના ફક્ત એક ગીત છે કે પછી પ્રાર્થનામાં કોઈ ઊંડો હેતુ છુપાયેલો છે? જ્યારે પ્રાર્થના ઘણીવાર કંઈક પ્રાપ્ત કરવા, કંઈક બદલવા અથવા કોઈક દુઃખ દૂર કરવા માટે હોય છે, ત્યારે આપણા ઋષિઓએ પ્રાર્થનાને ફક્ત ઈચ્છાની અભિવ્યક્તિ માનતા નથી. તેઓ તેને આત્માની યાત્રાનું સાધન માનતા હતા. એક પુલ જે માનવતાની દિવ્યતા સાથે જોડે છે. આ કારણોસર તેઓએ પ્રાર્થનાને 3 સ્તરોમાં વિભાજિત કરી. પહેલી ઈચ્છાની પ્રાર્થના, બીજી શરણાગતિની પ્રાર્થના અને ત્રીજી એકતા. પ્રાર્થનાના પહેલા સ્તરમાં આપણે ભગવાન પાસે સફળતા અને ઉપચાર માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જે એકદમ સ્વાભાવિક છે અને લગભગ બધા જ આપણા જીવનમાં અનુભવે છે, કારણ કે જ્યારે લાગણીઓ સામેલ હોય છે ત્યારે કંઈ પણ લાગણી વિના હોતું નથી. સાચી લાગણીઓ સાથે કરવામાં આવે તો માંગવું પણ એક જ પ્રાર્થના છે. બીજું સ્તર વધુ ગહન છે અને જ્યારે આપણે માંગવાને બદલે શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ ત્યારે આપણે તેનો અનુભવ કરીએ છીએ. અહીં લાગણીઓ અને શબ્દો બદલાય છે અને આપણે કહીએ છીએ, હે ભગવાન, તમે જે ઈચ્છો છો તે થાવ અને જે કંઈ થયેલું છે તે તમારી ઈચ્છા છે, મને તે સમજવાની શક્તિ આપો. અને આ એવી સ્થિતિ છે જ્યારે આપણી ઈચ્છા મુક્ત થાય છે અને ભગવાનની ઈચ્છામાં પરિવર્તિત થાય છે. જેમ નદી સમુદ્ર સમક્ષ વહેતી અટકી જાય છે અને શરણાગતિ સ્વીકારે છે. ત્રીજું અને અંતિમ સ્તર સૌથી ગહન અને અદ્ભુત છે. ત્યારે કોઈ શબ્દો બાકી નથી રહેતા, ફક્ત મૌન રહે છે. આ શબ્દો વિનાની પ્રાર્થના છે, જ્યાં હું અને તો વચ્ચેનો ભેદ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. તે આત્માનું આહ્વાન છે, જે કોઈ કારણોસર નહીં પરંતુ પોતાના અસ્તિત્વની પૂર્ણતાનો અનુભવ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ઉપનિષદો ભક્તિની પ્રાર્થના કહે છે, જેમાં સાધક બ્રહ્મ બની જાય છે. જ્યારે સાધક આ ત્રણ સ્તરોને પાર કરે છે ત્યારે તેમની પ્રાર્થના સ્પંદનને બદલે પ્રકાશથી ભરાઈ જાય છે. સાધક હવે બ્રહ્માંડમાંથી કંઈ માંગતો નથી અને તેમની હાજરી જ પ્રાર્થના બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ સ્વામી નામદેવ, માં આનંદમય અને લહાદી મહાશય જેવા પ્રબુદ્ધ યોગીઓની સૂક્ષ્મ હાજરી પણ લોકોની અંદર દૈવિક ચેતના જાગૃત કરે છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે આ ત્રીજા સ્તર સુધી કેવી રીતે પહોંચો? શું ફક્ત ભાવના અને સમર્પણ પૂરતું છે કે પછી કોઈ આધ્યાત્મિક સાધના પણ જરૂરી છે? પ્રાર્થના એક ભાવના છે, પરંતુ જ્યારે સતત શ્રદ્ધા, શુદ્ધતા અને સાધના સાથે જોડાય છે ત્યારે તે ભાવના બની જાય છે અને આ પરિવર્તન સાથે એક સામાન્ય વ્યક્તિ સાધક બને છે. તેમના અનુભવોના આધારે આપણા ઋષિઓએ બતાવ્યું છે કે સાચી આધ્યાત્મિક સાધના ત્યારે જ ફળ આપે છે જ્યારે તે નિયમિતતા, મૌન અને આત્માના ઊંડાણમાંથી જન્મે છે. આ માટે ચોક્કસ સાધના અપનાવવાની જરૂર છે. પ્રથમ સાધના પ્રભાત મૌન એટલે કે સવારનું મૌન છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગ્યા પછી વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછા 20 મિનિટ સુધી બોલ્યા વિના મૌન બેસવું જોઈએ. આ સાધના ફક્ત બાહ્ય મૌન નથી,
પરંતુ આંતરિક બેચેનીને શાંત કરવાની સાધના પણ છે, જ્યાં બેચેની અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, ફક્ત એક કંપન છોડી દેશે, જેને ઋષિઓ સૂક્ષ્મ ધ્વનિ કહે છે. બીજી સાધના શ્વાસ ધ્યાન છે, જેને અનાપાન સતિ ધ્યાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં વ્યક્તિ શ્વાસ અને દરેક આવતા અને જતા શ્વાસ પર કેન્દ્રિત કરે છે. આ સાધના આપણી બધી બાજુઓથી ઉર્જા એકત્રિત કરે છે અને તેને એક કેન્દ્રમાં લાવે છે. ત્રીજી પ્રથા દીપ પ્રાર્થના છે, જેમાં વ્યક્તિ એક નાનો દીવો પ્રગટાવે છે, તેની જ્યોત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તેમાંથી નીકળતા આંતરિક પ્રકાશનો અનુભવ કરે છે. આ પ્રથા આપણે બાહ્ય અંધકારમાંથી આંતરિક પ્રકાશ તરફ લઈ જાય છે. તે પ્રથા સહાનુભૂતિની પ્રથા છે, જેમાં પ્રાર્થના ફક્ત શબ્દોમાં જ નહીં, પરંતુ કોઈના દુઃખને અનુભવીને કરવામાં આવે છે. જેમ એક માતા પોતાના બાળકનું દુઃખ અનુભવે છે, પ્રાર્થના એ નાદયુક્ત પ્રાર્થના, જ્યારે આપણે ફક્ત મંત્રોનો જ અનુભવ નહીં, ખાસ કરીને ઓમ અથવા સોહમ પણ આપણા ધ્વનિના સ્પંદનો અનુભવીએ છીએ. ધીમે ધીમે આ ધ્વનિ આપણને બ્રહ્માના ધ્વનિ સાથે જોડે છે, જ્યાં પ્રાર્થના અને જવાબ એક થઈ જાય છે. પરંતુ આ બધું હોવા છતાં ઘણા સાધકો કહે છે કે તેમને તેમની પ્રાર્થનાના જવાબ મળ્યા નથી અને તેઓ નિરાશ થઈ જાય છે. આપણા ઋષિઓએ તેમના અનુભવોના આધારે સમજાવ્યું છે કે અનુત્તરિત પ્રાર્થનાનું કારણ આપણું ચંચળ મન છે. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણી બાહ્ય જીભ કંઈક કહે છે અને પરંતુ આપણું મન વિરુદ્ધ દિશામાં દોડે છે. જેમ કે કોઈ દીવો પ્રગટાવવા માંગે છે, પરંતુ પવન ચારે બાજુથી ફૂંકાય ત્યારે જ્યોત સ્થિર રહી શકતી નથી. બીજું કારણ એ છે કે પ્રાર્થનાનો હેતુ ફક્ત સ્વાર્થથી પ્રેરિત છે, જે પ્રાર્થનાને ગહન બનતા અટકાવે છે. ત્રીજું કારણ ધીરજનો અભાવ છે. આપણે આપણી પ્રાર્થનામાંથી તાત્કાલિક પરિણામ ઈચ્છીએ છીએ, પરંતુ ભગવાનની યોજના લાંબા ગાળાની છે. ચોથું કારણ વિરુદ્ધ કર્મોનો અવરોધો છે. જો આપણે દિવસભર જે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ તે આપણી પ્રાર્થનાની વિરુદ્ધ હોય તો તે વિરુદ્ધ શક્તિઓ સાથે અથડાય છે. પ્રાર્થનામાં આપણે શાંતિ શોધીએ છીએ, પરંતુ તેના બદલે જો આપણે દિવસભર દલીલોમાં ફસાયેલા રહીએ છીએ તો આપણી પ્રાર્થના ભગવાન સુધી પહોંચી શકતી નથી. અને પાંચમું કારણ આંતરિક શ્રદ્ધાનો અભાવ છે. આપણે બહારથી પ્રાર્થનામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાનો દાવો કરી શકીએ છીએ, પરંતુ જો અંદર કોઈ શંકા કે ભય રહે છે તો આ આપણી પ્રાર્થનાની દિશાને પાટા પરથી ઉતારી દે છે. અંતિમ કારણ પ્રાર્થના સાથે આત્મિક જોડાણનો અભાવ છે. જ્યાં સુધી પ્રાર્થના શબ્દો અને લાગણીઓ સુધી મર્યાદિત હોય છે ત્યાં સુધી તે ફક્ત એક માનસિક ક્રિયા રહે છે. જો કે આપણે આપણું હૃદય અને ચેતના પ્રાર્થનામાં એક થાય છે ત્યારે તે બ્રહ્માંડના મૂળ સુધી પહોંચે છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે અવરોધોને કેવી રીતે દૂર કરવા? સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાની પ્રાર્થનામાં ભગવાન પાસે કંઈક માંગે છે, પરંતુ યોગી ભગવાન પાસે કંઈ માંગતો નથી, પરંતુ તેમની સાથે જોડાય છે. આ એક યાચક અને સાધક વચ્ચેનો તફાવત. આને ઉકેલવા માટે આપણા ઋષિઓ અસરકારક પદ્ધતિઓ અથવા તકનીકો વિકસાવી છે, જેને આપણે યોગ પ્રાર્થના કહીએ છીએ. પહેલી પદ્ધતિ પ્રાણ સમર્પણ ધ્યાન છે, જેમાં ધ્યાન દરમિયાન આંખો બંધ કરીને 10 ઊંડા શ્વાસ લેવામાં આવે છે. દરેક શ્વાસ લેતી વખતે એવી કલ્પના કરવામાં આવે છે કે આપણે બ્રહ્માંડમાંથી ઉર્જા લઈ રહ્યા છીએ, અને શ્વાસ બહાર કાઢતી વખતે એવી કલ્પના કરવામાં આવે છે કે આપણે બધા નકારાત્મક વિચારો જેમ કે ભય, ક્રોધ, ઈર્ષા વગેરે છોડી રહ્યા છે. આમ કરવાથી આપણું શરીર, મન અને એક ખાસ લયમાં આવે છે, જેને આપણા મહર્ષિઓ સત્ય સંકલ્પ લય કહે છે. બીજી પદ્ધતિને નોક્યુલર સેન્ટર પ્રાર્થના કહેવામાં આવે છે, જેમાં વ્યક્તિ તમારી આ જે પાર્ટ 2 નું ફરી પાછું શરૂ થાય છે. પાર્ટ 2 નું પાર્ટ 1 તમારું થાય છે યોગિક સાધના વાળું. પાર્ટ 2 ઓવર થઈ ગયો? નહીં, બાકી છે સર. ના, રિપીટેશન થાય છે એવું કે છે અર્ચના. હું તો બીજે છું સ્ક્રિપ્ટમાં જોઈ. કારણ કે તમે જે આગળ વાંચી ગયા એ બીજું હતું, અને ત્યારે તો આ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ શું છે પાર્ટ 2 નો?
ઓકે એટલે अच्छा लास्ट सेंटेंस कही तो हिंदी में જોઈને સર મારી પાસે હિન્દી નથી. ચેતનામાં પ્રાર્થના થાય છે ત્યારે તે બ્રહ્માંડના મૂળ સુધી પહોંચે છે. ધૈર્ય कारण क्या है तब योगिक साधना आभा जी आपका एंड का बत क्योंकि ये वो हाँ। पार्ट 2 का शुरुआत वापस हो हाँ रही है. यस 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 सॉरी मैम सॉरी. आपने थोड़ा सा पहले हाँ। का बोल दिया, बहुत ठीक है। ज्यादा हाँ बहुत yes आपने yes रिपीट yes कर ओके दिया. लेट अस कट इट शॉर्ट हो गया ना अब कट शॉर्ट कर दीजिए. हो गया ना प्रॉब्लम. ओके यस ये ऑलरेडी हो चुका था. अब जी. आप थोड़ा सा शॉर्ट में ले लीजिए, है ना. છેલ્લો Yes, ભાગ ma'am. જ લેવાનો છે હવે. ઓકે हिंदी में कहाँ से लेना है हिंदी में बता दीजिए વચ્ચેથી લઈ લઉં છું મેડમ. પાર્ટ 2 નો તમે પાર્ટ 2 નું પહેલું લો છો, હવે પાર્ટ 2 નો છેલ્લો પાર્ટ લેવાનો છે. ઓકે છે આપણે ધ્વનિના સ્પંદનો અનુભવી છે ધીમે ધીમે આ ધ્વનિ આપણને બ્રહ્માંડના ધ્વનિ સાથે જોડે છે ત્યાંથી. आप उस मेडिटेशन पे ले आइए. आप बात जो मेडिटेशन है वो एक ब्रिज है, उस पे ले आइए आप. जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें बताया है कि हाँ। मेडिटेशन के बारे में बताया है ना, जो हमें साइलेंस तक ले आता है. लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए आप. सर आप इंग्लिश वाला कंटिन्यू कर दीजिए मैं ये कर लेती हूँ. ओके Okay. कौस्तुभ पे आपका स्वागत है. टू कंक्लूड द सेकंड पार्ट Okay. प्लीज. First, just before this, we have seen two things just to have a continuity. What are the obstacles to be overcome, and what are the signs that your prayer has been heard? So these were the two things. However, if we desire that God not only hear our prayers but also appear before us, there is another practice adopted by a very few sages. This practice is called Antaryami Prayer Sadhana, in which the yogi purifies his heart so deeply and deepens his feelings that God himself begins to enter his consciousness. This practice begins with silence, but this silence is not ordinary. It is inner silence, where there is no flutter of thoughts. For this, closing your eyes and silently saying to God, Lord, I am here, is a sign that we are ready. The next step in this practice is prana sansadhana. I hope this is right, Abaji. Which means paying attention to your incoming and outgoing breaths to see at what moment the energy of the universe is entering you. Gradually, with practice, one begins to feel that breath is not just air, but a divine touch of God. The third stage is the vibration of prayer, when we meditate on prayer with complete concentration. If we repeat this, then slowly this vibration starts spreading in the entire body, and that situation is created when only feelings remain in place of words, and slowly that state also comes when the person is not even aware of his body. The breath stops, and a moment comes when a light is created within the person. Such a calm and wonderful light, and from here the person starts changing. His face becomes calm, a silent answer comes in his voice. Now his work does not remain his, but starts getting done through the divine power, which we call God or divine consciousness. A question arises here: does this state last? No.
not if we nurture it with spiritual practice. For this, there's an ancient method called the Trikal prayer system. This system isn't just a mechanical practice, but a way of life dedicated to connecting with God during three specific times of the day: morning, noon, and night. Our sages adopted it because the energy of the universe is particularly concentrated during these three times. Just as the waves of the ocean are particularly intense during high tides, the waves of consciousness are particularly active during these three times, making it easier to reach God. The morning muhurta is a time when all of nature is a divine is in divine silence, as the mind is free from worldly influences. If one remains silent at this time and says, "O Supreme Soul, today I seek your company," this auspicious resolution fills the consciousness with divinity throughout the day. The midday prayer is said when the mind is most preoccupied with daily activities. Therefore, if we close our eyes even 2 minutes, awaken a feeling within and say, "Oh God, whatever I am doing is for you." That prayer transforms into spiritual practice. Night prayer is the moment when the soul, after completing the day's tasks, is about to return home. And the prayers offered in this time are the most emotional. If we simply say, "Oh God, I have fallen so low throughout the day, yet you have forgiven me," and then express gratitude to God, this prayer transforms into meditation. This Trikala system awakens such energy within the individual that the consciousness reaches a level where only divinity remains. But the question still arises, is this Trikal system sufficient? Perhaps not, because many seekers, even after performing Trikala Sandhya, cannot experience the divine. Cannot experience the divine. Presence is not felt, and this is a big mistake. In our eagerness to ask, we forget the art of acceptance. Because whenever we ask, we forget that true prayer begins not with asking, but with surrender. If we just keep singing, we remain mere beggars. Prayers become true and powerful only when we listen instead of asking. Because only when the mind becomes silent does God speak. This is the point where the prayer transforms from words to energy, from energy to presence. But is silent? But is silence enough? Perhaps not, because silence does not work unless it is accompanied by the feelings of the heart. This is called prayer with emotion, because emotion has the power to attract God. For example, two people say, "Oh God." One person says it out of habit, without any emotions, while the other person says it with all their energy, as if their breath were to stop. Here, the first prayer vanishes into thin air, but the other's call reaches God. This is the power of emotion. Emotion is not a coincidence, but a practice. Just as yoga is practiced to cultivate the body, awakening emotion requires practice of the heart. If done correctly, every prayer becomes divine. There are several ways to awaken emotion. The first is remembrance, in which the devotee creates an emotional connection with the deity. This is the first spark of emotion. The second method is imagination, which is the secret language of meditation. In this, one closes the eyes and imagines the deity sitting in front of them. The third method is prayer with
breath. When one connects one's breath with the prayer, emotions begin to flow through the body. The fourth method is silent service. When we serve someone in need secretly without revealing our name. This practice opens the bonds of the heart, and then prayer ceases to be words but becomes a call to the universe. And even God cannot ignore this call. But why does prayer sometimes remain unfulfilled despite devotion? This question arises in every seeker at some point or another. If God is partial, who hears someone is God partial, who hears someone's prayer immediately and makes someone wait for years? No, not at all. God is never partial, but this answer depends on both devotion and preparation. Do fruits come as soon as the seed is sown? Just as a seed needs sufficient time, the right soil, water, and light, prayer is a seed. If the inner soil, that is the mind, is not clean and is covered with layers of anger, greed, jealousy, then the seed cannot take root. However, if someone is already living a life of honesty, love, service, then their heart is prepared. And if their prayer, that is the seed, is sown in fertile soil, that is pure mind, then the fruit, that is the God's answer, comes quickly. One more thing is worth noting here. There are some prayers that the universe grasps without even uttering them. These prayers are offered with devotion and surrender. What does surrender mean? It is not a defeat, but a state where the seeker surrenders himself to God, just as a river releases itself into the ocean effortlessly. Surrender means that now only you exist, not I. If there is a surrender in prayer, then the seeker says, "Oh God, I am only yours. Do whatever you think is right." Now the seeker's personal prayer becomes part of God's plan. This is the secret where a prayer offered with surrender is never rejected, because there is I replaced by you, meaning God. But is feeling and surrender enough to reach God? No. There's another secret involved. Nad, the vibration of sound. There are certain special sounds or mantras that, if chanted during Brahma Muhurta, multiply the power of prayer, such as the Gayatri mantra, the Omkara sound, and Mahamrutyunjay mantra, etc. The entire universe is filled with the Anahata Nada. This is why our sages called it Shabda Brahma, meaning word of Brahma, the basis of creation. When a particular chant mantras, when a practitioner chants mantras during Brahma Muhurta, there are, they are not merely speaking words, but awakening and channeling cosmic energy. The Gayatri Mantra is a prime example of this. When chanted with devotion and surrender during Brahma Muhurta, its vibrations activate our body's energy systems, the nadis and the chakras. This is a scientific process. The sound, rhythm, and vibration of the pronunciation stabilizes the brain waves. It connects with the consciousness of the universe because the effect of sound is external as well as internal, and the vibration of sound travels from our spine to the brain and makes the mind comfortable. But these mantras are effective only when they are accompanied by feeling, meditation, concentration, and surrender. This is why mantras recited in Brahma Muhurt become very effective, because at this time the mind is calm, the entire universe is ready to listen. But is only the mantra sufficient, or some special mental state also is necessary with it? Meditation is the bridge.
that takes us beyond the mind, even beyond words. It leads us to that silence where the experience of God is felt most deeply. The simplest way to enter meditation is through our breath. When we feel our breath, the mind, body, and uh, mind and body gradually move away from thoughts and desires. By descending into silence, prayer itself becomes consciousness. This is what our sages called meditation yoga, where the mind, soul, and spirit become fixed on a single point. Meditation is not merely closing the eyes, but rather concentrating and focusing one's energy on a single point where only the practitioner's consciousness remains. In such a state, any resolution, whether large or small, reaches directly into the universe and no longer becomes a desire, no longer remains a desire, but conscious energy. This is the energy that begins to shape out the events in our life. But is sitting in meditation enough? Or is there any other process that can make it more intense and effective? This process is the practice of silent meditation, which the sages call the vow of silence. It is a profound state where all thoughts are stilled. In this silence, the practitioner only listens and does not speak. This silence also silences the inner dialogue, and prayers offered in this silence no longer remain questions but become answers themselves. By sitting in silence, the practitioner creates a space into which the universe fills with its signals. These signals can manifest as thoughts, feelings, or sometimes even clear words. This is what the sages called intuition or inner voice, which can only be heard in silence. This silence, prac- this silent practice involves simply remaining still, focusing the mind on the breath, and allowing every thought to pass without resistance. But how deep should this silence be? And can it be achieved gradually? The practice of silence is a process that gradually leads one to a deeper point of consciousness where union with the divine becomes possible. But the most important requirement for this is practice. Just as the body is cultivated through practice, the mind can also be calmed through practice. To do this, keep your body still, close your eyes, and feel the flow of your breath and difference between them. As your breathing slows, your thoughts become silent. As soon as the flow of thought stops, a remarkable energy is generated, and the seeker receives everything without even asking. The question now arises, does this Brahma Muhurta prayer only bring mental and spiritual benefits, or does it also impact our physical lives and relationships? The answer is that the soul connection and divine connection made during Brahma Muhurta are not limited to personal peace, but gradually begin to permeate our entire lives. Our consciousness is filled with a light that illuminates every aspect of life and every relationship. Where previously small matters in this family caused distress, now answers are found in silence. This brings stability to life. If there is distance and lack of love in the relationship, Brahma Muhurta brings sweetness to relationship because we no longer seek to change others, but instead surrender ourselves to God and strive to transform ourselves. Its impact is also evident in our workplace, that is, our jobs. Our decisions become calmer and clearer. Our colleagues are also influenced
by our behavior because compassion now replaces ego. As a result, those who previously criticized us now see us as guides. But this is only possible if we make it our way of life, and it is a beginning to experiencing the divinity hidden within us. It is just a door. If we want this journey to never stop, we must make it an essential part of our lives every day, every moment. Thank you. Thank you. Thank you, Kaustubh. And thank you, Abhaji, for making it so simple and understandable. And बहुत ही अपनी सी भाषा में और बहुत ही सरल शब्दों में आपने बहुत गहन बात कही। तो खूब खूब धन्यवाद आभा जी, कौस्तुभ Thank जी you so और much. हेतल जी को। तो Thank अभी you. मंच खुला है कि किसी को इस विषय, पहले तो स्पीकर से आवेदन करूंगी, तीनों स्पीकर से, कि आपको कुछ कहना है इस विषय के उपरांत या और कुछ। I think it's enough from me because जो था वो ऑलरेडी कह दिया है। थैंक जो यू। चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ऑलरेडी कही, तो जो और बोलना चाहे नाउ आई कैन आंसर ओनली। थैंक जो यू बोलना चाहे दे कैन स्पीक। जी। कौस्तुभ भाई, आपके मन में कुछ? जी The thing has been written very well. Each aspect has been given due importance, and it has been listed properly. One has to go through it to make it its own, because unless we make it its own, and just like she said, practice in daily life, it will not fetch the results that we are looking for, or it or the kinds of result that we will get will not be sufficient. Very well written, ma'am, and थैंक thank यू you so much. I would like to have the first part also for my डेफिनेटली। own. सरल भाई विल गिव यू। Yes, yes, he will pass it on to I me. have handed over everything to him. Yes, 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 yes. Uh, So Taral bhai, please send it to me for the first part of it. What? पार्ट वन ऑफ दिस। Part one. Part Okay. one. Yeah. अच्छा वो हेतल जी English में. ऑन नहीं English हो? में. English. नहीं सर, वो English. हेतल बहन है मगर उनका वीडियो ऑन नहीं है, शायद अच्छा उनका कनेक्शन नहीं है। ओके हेतल बहन, हाँ देयर शी इज। हेतल बहन, યસ મેમ. તમારે આ વિષય પર કંઈ કહેવું છે હજી? એનીથિંગ યુ વાન્ટ ટુ એડ? She is gone again. નહીં, મારે તો અત્યારે એવું છે કે આ બધા પાસેથી કંઈક શીખવાનું છે અત્યારે. नहीं, Good. बस my sincere thank to Kaustubh ji and Hetal Ben for a You're very welcome, ma'am. It good was a pleasure for contribution. me. नहीं Really. नहीं, सच्ची में बहुत अच्छा विषय है और बहुत मजा आया। शिंदे जी? जितेंद्र भाई भी हैं। हाँ हाँ, हर्षवर्धन भाई Yeah, ने just ज्वाइन किया। बोलिए हर्षवर्धन भाई, तिलकधारी होके आए हैं। can I start or Shinde is starting? या यू कैन स्टार्ट सर। Yeah, this is the type of program I was waiting for. This is why I've been telling for last 50 years the prayers don't work because we don't know how to pray properly. We have to learn properly, but even then, when you are saying that the prayers will work or not work, again, when you are saying that you are different from the God, then it never works. You are the God, but you have forgotten that you are God. And hence, meditation is the way to find yourself, self-realization. Only through realization. This Hanuman Chalisa or Ganpati ka prayers, Ram ka prayers, Krishna ka prayers, they don't work. And also, how many of the theosophical members know about the Gayatri Mantra? People have so many meanings, but one particular meaning that was given by the master to judge in America, that I found that it's much appropriate words, and you can visualize while you are saying those words. The Gayatri Mantra goes like this: Om, unveil, O thou who givest sustenance to the universe, from whom all proceed, to whom all must return. That face of the true sun, now hidden by the vase of golden light, that we may see the truth
and do our whole duty on our journey to thy sacred seat. So the true sun is the central sun, not the sun that we are seeing every morning and every afternoon, the whole day, daytime. It's not the sun. The real sun is the son of the sun, which is the central sun, which has not been seen by, and it will never be seen by a scientist, no matter what telescope they will create. The science will never able to see that one, because the seer is himself the central sun, ourselves. So how can we see, when we see in the mirror ourselves, we are looking at the body, we are not looking at ourselves. We are within the body. So this is a correct meaning of the Gayatri Mantra. But people recite it without knowing it, and they don't read theosophical. 150 years ago, Theosophical Society was created, and many people have gone out of the way and carry on to say, no, I will continue my Hindu prayers, I'll go to temple. God is not in the temple. The God is within you, very near you. It's actually you, yourself, the real self, higher self. Thank you very much. Thank you, sir. अपनी अपनी आस्थाएं हैं. It's our own beliefs which we are into. Of course, what is right and what is wrong can be just move on. So, जितेंद्र जी ने अपना विचार कहा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मौन प्रार्थना ही है जो हम करते हैं. और प्रार्थना जो होती है वो किसी भी संदर्भ में, किसी भी विश्वास में, किसी भी उसमें हो, वो एक No, प्रार्थना ही you है. see, sorry. Belief, I want to say, the word belief should not exist. Sir, please, sir, let me complete my thoughts. Your thoughts are over, sir. Okay, let me complete my thoughts. Everyone is free to give their thoughts, sir. Okay, thank you, sir. So, I believe in all prayers. प्रेयर एक गरीब के इंसान के लिए भी हो सकती है कि उसका अच्छा हो. प्रेयर मंत्रोच्चारण से भी हो सकती है. गायत्री मंत्र का अर्थ हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से कितना पावरफुल है, और जिसको जिस मंत्र में से जो आस्था निकालनी है वो निकाल सकता है. लेकिन ये नहीं कह सकता कि सही है या गलत है. मैं हमेशा जितेंद्र जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ. एनीवे, दुवल जी, शिंदे जी, हर्षवर्धन जी, ओवर टू यू. आप अपना अपना समय कर लीजिए. थैंक यू. Yeah, today's topic was very interesting, nicely chosen, and lot of inspiring things are there. We meditate and do the concentration, but as said, there are obstacles always, and that is why our concentration breaks. So the best thing when we get this volatility of the mind and obstacles, better to concentrate on inhaling our breath, exhaling our breath. That concentration helps us. Similarly, it is also good that you suggested the Trikar Sandhya, which is enunciated in our Upanishad. So 3 times a day is a good way of meditation. And plus, it is also said in Bhagavad Gita, Mamai Vasho Jiva Loke Jiva Bhut Vanatana. We are all the fraction from the God. So we have to dig deep into ourselves and reach to that destination, for which any Besant has rightly said, control of the physical body, astral body, mental body, and then we can reach to the spirit, that the true consciousness. And this systematic process aims to awaken self-consciousness in the higher bodies and lead to the expansion of consciousness when the truths of theosophy transform from intellectual theory into the spiritual experience. This is what I would like to say. Thank you very much. It was really interesting. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, हर्षवर्धन जी और शिंदे जी, whoever. शिंदे जी आप ले लीजिए. Yes. Thank you, Harshvardhan. Okay. It is nice to... Yes, you continue. Am I audible, no? Yes, sir. Yeah. First of all, I congratulate ABHA ji
Abha, you have done a very nice presentation. It is very difficult subject actually to deal with the meditation. And that too present to the others. Meditation is oneself one has to do. But you have explained very nicely, and it was also translated in Gujarati and English very nicely, very understandable. Yes, meditation is must. Without meditation, there is no way. Meditation is the only way, and everybody is interested to know and do meditation. It is not a doing one, it is just being there. That is what it is said. And prayer, when we say the word prayer, it is definitely includes all mantras and all prayers, everything, puja, whatever you do. That is we are asking. We are asking. If you ask, the door will be opened. So asking is from our side. Effort is from our side. All these prayers, all the 3 times meditation is all our efforts. And when these efforts become matured, and how they get matured, that Abhaji very well explained, step by step, when it reaches from all the harmonization of the elemental harmonization within our body, it reaches to that stage where the prana, especially it is the samarpan to prana. That's what she used the word. Very nice. It is this prana which connects our mind with the Kundalini. So human energy and cosmic energy is one. But mind cannot directly connect with the Kundalini. Then who is the agent? Agent is prana. So when we reach from meditation in the heart to the throat, kantha tattva, there akasha tattva, that allows the prana to come in. And that prana connects us to this potential energy which is within us, and that takes a step forward. And that step forward, when we go, and Abhaji said, there comes somebody to help. Who is that helping? Here the Guru comes. Unless he comes, then it won't be opened, that valve of the pituitary won't be opened. And then we connect to the source, actually. So this is the process. But one thing we must remember, it is just asking. We are asking, we are praying, but our prayers are not reached because we are asking with our lower mind, with calm manasa. We want to pray. Yeah. We want to go to God. This Yes. all this desire is the stumbling block to connect. So what Abhaji has used, prana samarpana. So when we have that samarpana bhava, that level we reach. Mm. It is very nice discussion. And it is very nicely said. Prayer is, we are asking to the God. And when we become silent, silence is, he is replying to us. So we have to reach the silence. And silence itself purifies. Krishnamurti said, silence purifies me. That is enough. But silent won't come unless these all efforts are needed. And very nicely dealt. And we must start not Manipura, etc., etc. Better we start. That is what we propose in theosophy, to meditate in the heart. Heart is this Vayu Tattva. And when this Vayu Tattva, when we connect, that connects with the Akash Tattva, that is the Prana Tattva. And that takes us to still higher stages. So let us start this meditation in our own heart, because he is seated in our own heart. Everybody is a heart.
That is what I want to add in this. Abhaji, congratulations. Kaustubh, फार छान वाचला तुम्ही. And even I could sense the Gujarati also, all that. Very nicely, very nice. Thank you very much and congratulations to all these three people. Thank you, sir. Thank you so much, Shinde ji. Yes, Harjavendra bhai, आपका अंतिम प्रवचन. Yes, yes. I must say something very special regarding today's subject. Matters with the marriage ceremonies and others. Prayer is the rhythm. It is a rhythm of life. It is not the prosaic matter. Just understand this. And what Abhaji might have delineated earlier, and what Kaustubh has translated into English, that was really a kind of special comprehension matter. And that actually elaborates the main crux and understanding of the prayer. Yeah. So why should we pray? Are we begging? Prayer is not begging. Prayer is something which we have to understand from our innermost. And that is the real understanding in life. Prayer has rhythm. This earlier I told you. Prayer has rhythm. Prayer means certain words are repeated. Prayer means the kind of slokas which are there with every ceremony. And ceremony that is in daily life, from early morning to evening, from dawn to dusk. We find prayers in everything. If you do a little kind of work, and if you are concentrating on certain things, that is also prayer. So it doesn't mean that prayer is a kind of some religious way of thinking. No, prayer is there for our own understanding, our strength, our potential matters, our fulfillment of whatever we have the ambition in life. Prayer is there. And it is the only unfoldment of our innermost. So we must pray. See, in every ceremony in Hinduism, and of course with other religions also, whether it is the birth of the child, whether it is the special first day of the child to enter the school, whether it is the particular person who grows up and becomes a citizen and asks and goes to join one special avocation and any kind of work. So with that particular thing, we find that certain ceremonial matters are quietly connected with such different parts of the life's fragments. And then comes, even after, when the time of death is there, there is also prayer. So prayer is highly connected in that way. Now, these are the different matters that we have to live with and we have to understand. If somebody prays for what, that is his own understanding. If I pray with Gayatri Mantra, it is my understanding. And if I pray with other kind of chanting and other matters, also it is there. So there are different ways to have to have the connection with the higher thing, with the thoughts which are really working in the higher level. So that is also important. And the last matter is very important. Then we find peace. When we pray something, it is not a begging. It is not a beggar's choice. We find peace inside. We feel somewhat a kind of state of satisfaction. That is the prayer. And it gives us energy. See, every prayer gives the energy. And I think that energy keeps us going on in life. In whatever avocations we are dealing with, in whatever particular work that we have been just connected with. Just you retire from your daily supplication for just a few minutes and go in the deep meditation with no words. But there will be the words that you have to listen to. If you are listening to the words which are coming from outside the loudspeaker and anything, and somebody is chanting, and when you are sitting somewhere and in the mic, if the prayer song is going on, no, that is also a kind of special gathering. But if we understand that our prayer is inside and that we are listening to it, that is the real thing.
And of course, whatever we do, that is our satisfaction. Whatever we react, that is our agony. So we have to discriminate between our agony and our satisfaction. So what is the medium for that? Only a few words of prayer, nothing else. It is a scientific way of understanding our everything. Even we take the dinner, lunch, breakfast, and many people have the habit of praying before taking lunch, before taking dinner. One special sloka is chanted. So that kind of things create the discipline. So praying is also a kind of discipline. If you go with the family members and if you have a kind of connection with the family member, you sit together and start praying before doing anything. You will find out that many differences and difference of opinions are just removed, and we feel oneness. So that is the importance of prayer. We feel oneness. So, and whether we understand or we don't understand, but prayer is very important in life. So with these words, really, I sum up. Thank you very much. Your mic is off, आप Taralji. म्यूट हैं सर। Oh, I'm so sorry. I said that already there is no one else to speak. शीतल जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? वरना हम समापन की ओर चलते हैं। हाँ, मौन के ऊपर मैं आपको दो मैडम का लगा। बोल रहा है। हाँ, शीतल जी हम बोल रहे हैं। हेलो, आभा जी, नहीं, आपका बोलिए आप फर्स्ट पार्ट बहुत, यस। और जैसे कौस्तुभ ने कहा कि उन्हें मिलना चाहिए, तो हमें सभी को मिलना चाहिए वो फर्स्ट हाँ, पार्ट बिल्कुल मैं दूंगा आपको आपका। 100%। ओके, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना से ही अंत करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले मंगलवार एक नए विषय के साथ। Thank you. बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू आभा जी, थैंक यू।